Okay. Hi, welcome. Shri Narco. I'm going to continue with Final Fantasy 16. பகுதி 11. நம்ம மாமா கிட்ட பேசிட்டு கிளம்பும். All right, uncle. I'm ready to depart. Shall we? Actually, சித்தப்பா bro. We shall. Come, let us away to adventure. சித்தப்பு அப்படினே இப்போ ஆக்சுவலாக நம்ம வந்துட்டு இவனை கூப்பிட்டு வரதுக்கு போகிறோம் ப்ரோ. யாராவது பேரை மறந்து போச்சே. ஹியூகோ குப்கா. தமிழில் போட்டிருக்கேன்ல அவன் தான். இந்த தமிழ் நேற்று நான் போட்டுருவணும். அவன் தமிழில் கிடைக்கவே இல்லை. அவன் பிக்சரே கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எல்லாமே ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு தான் எடுத்தேன். இது ஆக்சுவலாக ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு நான் தமிழில் வச்சுருக்கிறது. I was a young man when last I walked this path. நம்ம உல்ஃப் வேற பயங்கரமா மாறிடுச்சு ப்ரோ. There's an old trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. Riddle of Sands. Oh. வா இது டூடு போறவா. Let's go. Hi, even nice. Our destination lies over that dune, beyond the ruins. Mark them well, Clive. It's all too easy to lose one's bearings in the sands. Oh. Many years ago, when you were just a boy, you and I rode this way together, accompanying your father on a scouting expedition to Drake's Fang. He let me come with you. I'm not surprised you don't remember. It was just before Joshua was born. You were so eager to be there when your brother arrived that you whipped your chocobo too hard on the journey home and fell from the saddle. I shall never forget how Elwyn fussed over you as you sat in the sand, bawling like a babe. Super Clive. Who do you think those soldiers were? ஒட்டகம் மாதிரி சுத்திக்கிட்டு இருக்குது பாலைவனத்துல. இது ஆனா இது எல்லா இடத்துலயும் தான் இருக்குது ப்ரோ. இந்த சாக்கோபோ, இந்த இனத்துக்கு பேர் சாக்கோபோ ப்ரோ. நம்ம வச்சிருக்கிற மாதிரி டூடு போறவன் பெரிய சைஸ் டூடு. ஆஹா உரும்புதே. Look there. Those are ashen steeds. No doubt about it. And such a long ride from Stonehere. Our Luda friends must be soothing their saddle sores in the inn. Shall we join them? Run along and play now, Torgal. Dogs aren't allowed inside. என்ன ஒரு அசசின் கிரீட் மாதிரி மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டான். என்னடா அசசின் கிரீட் மாதிரி இருக்கீங்க?
எப்பாடா இப்போ வச்சு வாள் எடுத்து உட்கார்ந்தானே ப்ரோ கட்சீன்ல. Good day to you. Eating? Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. What do you recommend? Well, if you're after something light, we do a fine chocobo soup with lentils and honey. 2 bowls of that then. An ale. Right you are. Hey, girl! என்ன ப்ரோ சாக்கு போகு சூப் வச்சு குடிப்பாங்களா? அந்த சவாரி பண்ணிட்டு வந்தோம்ல அந்த இது. Pal, would you rather be my squire? ஏய் இவதானே அந்த அப்படின்னா இவனும் இங்க தம்பி இங்கே தான் இருக்கானா? தம்பி கூட இருக்கிறவ ப்ரோ. அதான் அண்ணன் தம்பி 2 பேரும் ஒரே இடத்துல சுத்துறாங்க. ஒரே இடத்துல கோயின்சிடன்ஸ் ஆகுதுன்னு தெரியலையே. Your Grace, it is plain you are not yet well enough to travel. If you would only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on. Prince Dion has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs. Miss this chance and I may never get another. You do understand that? Yes, Your Grace. But you must at least agree to take your medicine. I'll fetch you some water. இங்கே தான் இருக்கானுங்க. கீழே தான் அண்ணனும் இருக்கான். இவங்க 2 பேரும் எப்போதான் வந்து பார்த்து பேசிக்க போறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு இருக்கு ப்ரோ. 18 வருஷம் ஆச்சு இவங்க 2 பேருமே பார்த்து திரும்ப பேசி. 18 இயர்ஸ். அவள் வந்துட்டு இங்கே பாப்பான்னு நினைக்கிறேன். தெரில, பார்க்க மாட்டான் தெரிஞ்சு. இந்த இவனுக்கு சண்டைக்கு வருவான்னு நினைக்கிறேன். அப்போ தான் அவன் பார்த்துட்டு சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன். மேபி இருக்கலாம் ஏதாவது. Keep watch, they tell us. But all I see is sand. I hear they got our guest back to the Fang without any trouble. We'll be leaving soon enough. Why the Lord Commander dragged us all this way just to save that blockhead skin, I'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot. That'll be Cooker, then. போச்சுடா. Well, let's get this down. டேய் பெரியப்பா, A long way to go. ஏன் இப்படி பண்ண? உளறிட்டான் ப்ரோ. பிரச்சனை நான் சொன்னா ப்ரோ, இதெல்லாம் காலங்காலமா இருக்கிறது இந்த ஸ்டோரியெல்லாம். Uncle? Sorry. அவ பார்க்கல, அண்ணனை பார்க்கல, பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. Can you walk, Your Grace? What's wrong? I fear trouble may be brewing downstairs. ஓ இப்பதான் ப்ரோ பார்க்க போறா. You two are travelers, are you not? Me and my companions are strangers here. Perhaps you'd be good enough to accompany us a while. Help us find our way. Sorry, lads, but we've got business in camera that can't wait. Ah, I'm sure you could spare us an hour or two. Friend. என்ன இப்படி சீப் பண்ணா? டே பெரியப்பா, டே ஏன் ப்ரோ சித்தப்பு? யோ நீ மனுஷனாயா? நீ
யார் ப்ரோ அவன்? I'm afraid we don't have a moment to lose. Friend. ஓடு. Stay back, Uncle. Gladly. போ போ அங்கே போய் உட்காந்து சாப்பிடு. என்ன ப்ரோ அவன்? பெரிய மனசு. ஐயோ கொஞ்சமாச்சும் பெரிய மனசனா நடந்துக்கையா? Try it. Bravo, my boy! Just like that! Farewell. You. ம். வெந்திரிக்கிறான் பாருங்க. For your trouble. இதுவும் நினைச்சேன், இதுவும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது தான். கடைசியில் உடச்சு போட்டதுக்கு வந்துட்டு காசு கொடுத்துருவான்னு நினைச்சேன். Touch more salt. இதுவும் கெஸ் பண்ணேன். ஆக்சுவலி எல்லாமே கெஸ் பண்ணேன். இவன் வந்துட்டு இப்போ நான் அடுத்த கெஸ் பண்ணிட்டோமா, இவன் வந்துட்டு உள்ளே போய் என்ன சொல்ல மாட்டா பாருங்களேன். உன் அண்ணன் தான் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டா அவன். எப்படி தெரியுமா சொல்கிறேன், நான் ஆல்ரெடி வந்துட்டு மாஸ்டருக்கு சேவ் பண்ணுறல, ஏன்னா ஏதாவது ஆயிரும் அப்படிங்கிறனால இவன் வந்துட்டு போயிடுவான் அப்படிங்கிறனால சொல்ல மாட்டாவ. Now's our chance. Your Grace? I'm fine. என்னது இது? ஃபீனிக்ஸு தம்பிங்க தான் பக்கத்தில் இருக்கான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு போல. Clive? ஓடுறாரு பாருங்க. இங்கேதான் ப்ரோ இருக்காரு. இருந்தது அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு, புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் சாப்பிட்ருக்காரு. சின்ன வயசுல இந்த வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாரு இவர் எப்பவுமே. ஒரு தம்பி. ஸோ பார்த்துட்டு ரியலைஸ் பண்ணுறாரு தம்பியோ அப்படிங்கிற மாதிரி. பாருங்களேன், எப்படி போனாலுமே சேர்த்து வைக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது விதி. ஆனால் எதுக்கு அவனும் ஓடுறான்னு தெரியல எனக்கு. இது பேசலாம்ல. தெரிஞ்சு போச்சு ப்ரோ. இவரு தெரிஞ்சிருச்சு, கண்டுபிடிச்சிட்டாரு தன் தம்பி தான் அப்படின்னு. ஒரு மாதிரி கோஸ்டிங் ஆகுது. மானிட்டர்ல பாக்குறேன் ஒரு மாதிரி கோஸ்டிங் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கேமிங் ஃப்ரீசிங் ப்ரீமியம் ஆன்ல தானே இருக்கு. ப்ரோ கோஸ்டிங் ஆகுது, கோஸ்டிங் எஃபெக்ட் வருது இந்த கேம்லேயே. அப்படி தானா இல்லை ரெஃப்ரெஷ் நெட்னால பிரச்சனையா அப்படின்னு தெரியல.
OSG lock வராது. Transparency இது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறேன். அதை பார்க்கலாம். They've closed the road, and it's the only way from here to the Fang. It would seem Lord Kupka is not accepting visitors at present. We have to get through that gate. Not by force, I trust. We've attracted quite enough unwanted attention already. கரெக்ட். அது வாவாயை வச்சுக்கிட்டு சும்மா இருக்காம நீதான்டா பண்ண. Can offer us her aid. Rosina Dalamil, woman of mystery. But how will we find her? We know naught of her but her name. And that she was working with Sid. Sid's other collaborators have all been people of means, the wealthiest and most successful members of their communities. I'll wager this Rosina Dalamil is the same. That would certainly help to narrow the search. We need only inquire as to who is in charge of the town. And that's exactly what I mean to do. Looks like we won't be getting back to Drake's Fang anytime soon. Well, it's not like we've got a reason to. Whatever this emergency is, they've shut down the whole mine for it. இருங்க, எனக்கு ஒன்றும் பெருசா ஆன மாதிரி இல்லை. திரும்ப டர்ன் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு ஒன்றும் பெருசா ஒன்றும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல. For Gilbert's sake. You're a bearer, aren't you? Anything I can help you with, travelers? Allow me. My good man, we represent one of the oldest and greatest trading houses of Port Isolde. We're seeking to expand our business in the region and would very much like to make the acquaintance of Dalamil's leading entrepreneurs. If only we knew where to find them. Well, we're best known for our baths, our markets, and our smithies. I suppose you could do worse than start your search at one of those. Thank you. You've been most helpful. Oh, you wouldn't happen to know a lady by the name of Rosina Dalamil, would you? No. I can't say I do. Well, thank you all the same. இங்கே ஒத்தி இருக்கா, இவகிட்ட பேசுவோம். What do you want? Can't you see I'm busy? I won't keep you long. I'm looking for someone. A woman by the name of Rosina Dalamil. Do you know her? Never heard of her. Is that all? One more question. If I wanted to find the richest trader in town, where would you recommend that I look? Oh, that's easy. The Briar's Kiss. Won't find a finer smithy this side of the strait. Oh. The owner's only a young sprig, but he's got all the right ideas. The Briar's Kiss, you say? Thank you. I doubt this young sprig is the person we're looking for. You said Sid's contact was likely to be an influential sort. Influence comes with age and experience, believe you me. Can I help you? Yes, I'm looking for a woman by the name of Rosina Dalamil. A long-standing pillar of your community, I believe, from old trading stock. Then you should ask further. He's been here for years. Knows the place and its people like the back of his hand. And he's in with all the old merchant families. Try the baths. That's where you'll usually find him. Thank you kindly. இவனை கேட்டா அங்க போங்கறான், இவனை கேட்டா இங்க போங்கறான். It sounds like we have our man. Perhaps. Let's go and find out exactly what this Furder knows. What's wax candles? Excuse me. Are you Furder? I am.
Can I help you, travelers? I hope so. You've lived here for some time, is that correct? Do you know Rosina Dalamil? We believe she may be a trader of some renown. And what business do you have with the desert hare? She was a close friend of mine. I was hoping she might be able to help me. Very well. Go to the bordello. I'll arrange an introduction. Okay. Bordello, அது எங்க இருக்கு? எவரம் bro, இதுக்கு தான் bro. Trust him. Only as far as I think. So you're the ones who've been sniffing around. அதுக்கு என்னப்பா? I beg your pardon? Don't play the fool. Stick your nose in our business and you're likely to lose it. ஆஹா, கண்டுபிடிச்சானுங்க போலயே. This one. This one. Enemies bested. Who are you working for? Him or her? Him or her. Him. The boss. யாரு நமக்கு தேடி வந்தது ஒரு பொண்ணு. ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு இவரு சண்டை தர்றவன் இந்த இவன் தானா? Look what the cat dragged in. Your skill with a blade is rare indeed, my lord. A fitting talent for an outlaw. You know who I am. So what now? Call in the men of the Rock and collect the bounty? That isn't my decision to make. Our work is done. Take him to meet his precious Rosina. She will be interested to make his acquaintance. Yes, my lord. To the Lock of Leisure, then. To the Lock of Leisure? Hmm? Fresh bread, warm from the oven. Take a sniff, good sir. The finest fabric! Is this the place? Lubor's Forge. The Briar's Kiss. Ah, so it was the young sprig after all. So much for Rosina Dalamil being a woman of experience. How wrong I was. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw her. Sorry, him. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. See that he gets it. Lubor, Lord Furder told me to bring them to you. My boys tell me you're in need of assistance. பொண்ணுன்னாங்க பையன் என்ன மாதிரி இருக்கு? Sid the Second? I won't waste your time. I need passage through the south gate. என்ன ப்ரோ சிரிக்கிறான்?
Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? பணிக்கு வைக்கிறது. Trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. And nothing is exactly what you have. And so, for you, I, too, have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Let's leave this mummer to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... So, what do we need to do to earn your trust? I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. Ha! Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Fine. So what do you want? Don't tell me you're going to listen to this swaggering scruff! We might as well hear him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers. Assuming he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man, 5 times my age? But enough of the pleasantries. We were speaking of what I want. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. Return to me when you have done so, and you shall have my aid. Until then, I bid you good day. What trouble? If you're going to give us orders, be clear about them, damn you! Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than with vinegar. What did you call me? My apologies. A word of advice in recompense. Follow the crystals. Follow the crystals. That was 3. Oh, I'm making this too easy for you. இதான் இந்த கேம்ல ரெண்டாவது வாட்டி வருதுன்னு நினைக்கிறேன். அது ஒரு விஷயத்தை இவனுங்கிட்ட கறக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டானுங்க. அவனுங்களுக்கு ஏதாவது எடுத்துட்டு வரணும், இல்லை வாங்கிட்டு வரணும், அந்த மாதிரி. Let us divide our forces, Clive. I'd rather not drag this parlor game on any longer than we need to. All right. Good luck, Uncle. I thought we were the only ones causing trouble in Dalamil. Excuse me. Is it true there's been trouble with crystals of late? You've heard, then? I've heard rumors. Damn thieves. Pilfering the crystals that were meant to fill our cups and light our stoves. Us common folk have hardly had a shard to share between us these last few moons. And it isn't as if we can buy them on the black market either. Whoever's taking them, they aren't sharing. Depends what for. Just a question. Dalamil seems to be thriving compared to the other villages I came through on the way. Is there a reason for that? Well, we're a stone's throw from Drake's Fang for one. The soldiers guarding the Mother Crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men of the Rock throw their money about like there's no tomorrow. Is that so? Well, thank you.
Don't let me keep you from your work any longer. Light meat and dark. Fresh from the grill. You wouldn't believe how much he gave me. What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? I'm not a soldier. Oh, then be off with you. I serve the men of the Rock and the men of the Rock only. You have an agreement with them? Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking. With pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty them. No, just leave, will you? Before you scare them off. I'm starting to get an idea of what's been going on. I wonder if Uncle Byron's learned anything of use. He'll probably be back at the inn by now. Finest fabrics, fresh from the capital. Why is the tavern shut? எங்க என் மாமனை பாத்தீங்களா அப்படின்னு சித்தப்பா சித்தப்பு அப்படின்னு Haven't you caused enough trouble already? I'm looking for my pal. Have you seen him? The gentleman who was with you? Yes, he's upstairs, but... மேலதான் இருக்கானா? Thank you. I'll go and fetch him. எங்க ப்ரோ இருக்கான் அந்த நாயி? அங்க பேசிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. பிரச்சனை பண்றதுக்குனே இருக்கான் ப்ரோ. Will this suffice as a deposit? By the sands. That's a black pearl. One of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part with, should you give me reason to do so. All right. I'm sure that we can come to an agreement, but not here. What are you doing, Uncle? எப்போ ஏதாச்சும் பிரைட் பண்ணியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ அங்கிள். Care to explain why you're giving gifts to Kupka's men? Bait, my boy. One cannot catch one's prey without it. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I started by asking around the markets as to where I might purchase crystals. I had no luck, of course. It's forbidden to trade in such things. But my uncharacteristic indiscretion just happened to attract the attention of those uniformed ruffians. They took me aside and said they could procure the crystallized sort if I proved I could pay for it. So the pearl was your proof? I thought they'd ask for more. A second-rate specimen like that would only fetch 500,000 or so. A small price to pay for admittance to the underworld. But enough about my little act of subterfuge. What did you discover? That the supply of crystals has dried up of late. And some people seem to think they're being stolen. Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money all over town. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere and pocketing the profits. I'll wager you're right. We'll meet with them then, just as you arranged, and put an end to the trouble Lubor spoke of. Ha! That preening popinjay thought this would be difficult. It just goes to show one should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe that smirk off his face. I arranged to meet with the soldiers in a secluded corner of the Velcroy, far from prying eyes. The perfect place for a spot of double dealing. I trust I can count on your support if things turn sour. Of course.
treat you. I'm pretty flush these days. I need a drink. பார்த்தீங்களா கிறிஸ்டலை வச்சு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கான், சிகரெட் பற்ற வைக்கிறான். இந்த ஊரில் இந்த 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 யூனிவர்சல் அப்படி தான், எல்லாமே கிறிஸ்டல்ஸ் தான். நாய் சின்னதாக இருக்கு ப்ரோ, நம்ம ஓனாய் கூட கம்பேர் பண்ணணும் போது. ஏன்டா அது வழியாக போக முடியாதா? தான் போகணுமா? ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்படி சுற்றி போட வச்சிட்டானுங்க பைத்தியக்காரன். சை. Do you think they'll be back soon? I need a new dress. The juiciest meat from Greens. Yes, they're quite sought after. Come on. Fly, Ambrosia. சூப்பராக இருக்குல்ல டெசர்ட்டு. இங்கே பாருங்க சூறாவளி. சூறாவளி பூந்து போகலாமா? கலைஞ்சு போச்சு. மண் புயல் மண் புயல். அப்புறம் மண் புயல் என்னடா அது? எப்படா போங்க அப்புறம்? ஓ வேற ஒரு இடத்துல இருக்கு. ஓகே நான் சுத்திக்கிட்டே இருந்திருக்கிறேன். சே Why is the tavern shut? ஒரு வெளியில தான் இருக்கு. நான் எப்படி போறது? Let's go. Run like the wind. அங்க ஒரு இது இருக்கு, பாதை இருக்கு ப்ரோ, அந்த சைடு போயிடலாம் ப்ரோ. I can walk from here. இந்த பக்கத்துல ஒரு பாதை இருக்கு, இது வழியா போயிடலாம். அது பாருங்க சூப்பரா கொடுக்கல அவனோடது. லெவலா ப்ரோ இது இருந்தது, சாக்கப்போ இருந்தது. இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப நேரம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். I'll take it from here. இந்த கிறிஸ்டல் தான் ப்ரோ ஆக்சுவலாக காஸ்ட்லி. I was beginning to think you weren't coming, my lord.
You've brought your contribution? All the silver and stones I could scrape together at such short notice? You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Of course. Right this way, my lord. தேங்கப்பா இது எல்லாமேவா இல்ல ஒண்ணுதான் கொடுப்பானா? Not bad at all. You weren't lying about the clarity. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them. And we have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. Royalists, eh? What brings you here? Why, to collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies, and so they are entitled to a portion of the Mother Crystal's bounty. And, being such good friends, we elected to increase that portion and share the benefits. And now that these crystals are officially property of the Kingdom of Waloed, we are duty-bound not to interfere, no matter where they might happen to end up next. Did you get all that? They're in cahoots! So it would seem. My lord, பிரச்சனை வருமே. what is the meaning of this? Double-crossing dogs. They're not here to do business. Kill them. Kill them both. All yours, Toro. Yet, Uncle! Good! I'm just getting warmed up! Get him! Well, that wasn't too bad. அவனுங்க எங்க இருக்கானுங்க? கஹூட்டா. I've often played the villain on the stage. I think I did the role justice. Don't you? Greybeard, you were magnificent. The battle scene was particularly thrilling. Such a shame you didn't have more of an audience, but perhaps that's for the best. How long have you been watching?
Long enough to witness your uncle's sordid transaction. I hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly, buying one's way into the confidence of degenerates. Ingenious. This was the trouble you spoke of. The men of the Rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the royalists. Well, now it's over. Indeed it is. The people of Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. Until you two came along, that is. Well, we'd better get these crystals back to town. You won't mind waiting with them while I fetch a wagon. Sometime later. சில நேரங்கள் கழித்து அப்படின்னு. It occurs to me that I still don't know your name. Clive. So, Sid the Second is a Clive. I suppose it could have been worse. Well, Clive, you held up your end of the bargain, so I must do the same. Passage through the South Gate, was it not? To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrades. And those left behind have been encouraged to look the other way should you attempt to pass through. Thank you. And please allow me to cover your costs. You still have the purse I gave to the soldiers, I trust? I saw you pluck it from one of the bodies. Oh, dear. Was I really so obvious? And my name is not Greybeard. It is Lord Byron Rosfield, thank you very much. No, thank you very much. Greybeard. Greybeard. திரும்புங்க. Here, wear this. என்னது நம்ம கொடுக்குறான் ப்ரோ. Okay. Any friend of mine who sees you with it shall be a friend of yours. Oh. Thank you, Lubo. And please, feel free to send one of my Stoluses back to your people. Tell them that Rosina Dalamil is back in bed with Sid. ஆந்தா கொடுத்துட்டாங்க ஹாரி பாட்டர் மாதிரி. ஓ இதெல்லாம் கூட மேஜிக்கா? I'm trusting you, Sid. Or should I say, Clive? So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Well then, I wish you a safe journey south. Thank you. Not at all. It was my pleasure. Come on, Uncle. Let's go. Just completed video. Complete பண்ணியாச்சு bro. Is it true what I'm hearing? The finest fabric! Take a sniff, good sir. Kneaded to a silken softness, like eating a cloud with a crust. Made from the stoutest stoneware. Sweet inside. Hey. சாரி கட்டின மாதிரி இருந்து பார்க்க டக்குன்னு. Okay. Ah, they've opened the gate. Lubo was true to his word. We should get going soon. Do you have water? Ah,
I'm not too late. What is it, Lubor? A question that I neglected to ask earlier. Where is it that you're bound? To Drake's Fang. To finish Hugo Kupka. Just as I thought. Then allow me to share a secret. Drake's Fang is currently riddled with royalists. Talmeki and Walud are allies, and as you've seen, their soldiers work hand in glove. But no nation has ever before allowed a foreign army to make a barracks of its holiest of holies. Not by choice, at least. And there's more. A man on the inside of the Fang has failed to report for several days. I fear there may be more trouble lying in wait for you on the road ahead. Okay. Isn't there always? If you're determined to beard the lion's den, then promise me one thing. That you will enter via the mines, where the guard is lightest. I've lost one Cid already. If I lose another, people will start to think me careless. I don't plan on dying. Not before Kupka does, anyway. Well, so long as you have a plan. ஓகே நம்ம கிளம்போம். இது வருமா? 300 யார்டு ப்ரோ, 300 யார்டெலாம் போக முடியாது. Drake's Fang should be just beyond these springs. Shall we press on? Come on, girl, the gates. ஓ இதான் அந்த மெயினா? திச்சா There it is. Drake's Fang. Oh. Kupka will be hiding inside. Along with goodness knows how many guards, all on highest alert, you'll need to keep your wits about you if you're to reach him. So be careful. I will. ஏன் நீ வர மாட்டேங்கியோ? அங்கிள் இங்கேயே உட்காந்து மாம்பள. Before you go, Clive, allow me to apologize. After what befell at Phoenix Gate and the crisis that followed in its wake, I fled. I retreated to my counting house and danced attendance upon the vicereine in the hope it would bring me favor. I betrayed my nation to save my skin, like the coward I am. And I'm sorry. Uncle, please. It's not too late, Clive. Rosaria is yours by right, and there are those that would help you to take it back. Had I the courage of my brother, I might already have done so. But that ship has sailed. You, however... No. Forgive me, but I cannot. I fight to build a new world now. A better world. Where men can live and die on their own terms. I was raised in a nation that strove to improve the plight of bearers. Only later did I realize that spark of freedom did not arise by chance, but was kindled by my father
you would see me follow in his footsteps. And that is exactly what I mean to do. Not by ruling Rosaria, but by extending his ideals to the whole of the twins. Though every soul in the realm may judge my actions heresy, I am certain my cause is just. You really are just like him, you know? Thank you, Clive, for coming back to me. I am proud to call you nephew. Well then, this is where we must part ways. Wish me luck in convincing my Canvarian friend to share his considerable talents. I mean to plunder his coffers and prove myself worthy of a place in your merry band. Till then, my boy. Till then, go safely, Uncle. And you, nephew. We have much to catch up on, you and I. I shall expect you to regale me with the tales of all your adventures when next we meet. You can regale me too, Torgal. I'm coming for you. Kupka. Kupka. Up fight to round 2. Clive. பா என்ன ப்ரோ இவ்வளோ பெருசாக இருக்கு. அட கை போயிடுச்சுல, கையை நம்ம ஒட்டி விட்டுறோம்ல. உடச்சு விட்டான்டா. அவளை ஏன்டா எட்டி உதைக்கிற? Peace, Hugo. The table shan't hurt you any longer. He sought to humiliate me. Me! If you hadn't interfered, he would be dead! You truly believe you would have triumphed had the battle continued? Titan would have ground him into dust! And how would he have done that without his head? Shut up! You weren't strong enough, and you call yourself a dominant. Or rather, you did. You mock me, Harbert. Do you see, Hugo? You are weak. Fuck! But so long as that fire burns within you, there is still hope. என்ன ப்ரோ ஏன் வில்லனே தெரிய மாட்டேங்குது. உண்மையான வில்லன் அப்படின்னு. Tell me, what must I do? Please, I'll do anything. Just tell me. The heart. என்னது இது ஹார்ட்? What of it? A mother crystal's heart is the most concentrated source of ether in all creation. Perhaps you could take advantage of that. Of course, the crystal would not yield her blessing to any ordinary man. But then,
You are no ordinary man, are you, Hugo? Clive Rossfield stole your power, but others have suffered a similar fate, and still managed to find the strength to conjure their icon. Like Benedicta Harmon. அவளோட போரையும் எடுத்துட்டாங்க நம்ம ஹீரோ. She too drank of the ether and gained a power beyond human understanding. She did. Benedicta. Benedict. வேணாமா எனக்கு தெரிஞ்சு பிரெயின் வாஷ் பண்றான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இவன் மாறின மாதிரி தெரியலையே, டிராகன் மாதிரி மாறினா. பிரின்ஸ் டியானுங்கிறவன் இவன் தான் தெரியல, எனக்கு டவுட்டாக இருக்கு. அவன் மண்டை வேற மாதிரி இருந்தது, பிளாண்ட் ஹேர் மாதிரி இருந்தது, கிரே ஹேராக இருக்கு. ப்ரோ ஈத்தரை ட்ரிங்க் பண்ணா வேற மாதிரி மாறிடுவாங்களே பார்க்க. Muthos is here. Very well, it shall be so. You may leave everything to me, Your Majesty. யாரு ப்ரோ அவன்? என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. மிஸ்ட்ரியாவே இருக்கு எல்லாமே. Drake's Fang. Let's bring them from Ash. Okay, asama panum bola. Are the beastmen part of the Waluda army now? How the hell did that happen? They spotted us. Get him! Taken over the entire mine.
So much for the men of the rock. Dalmekia's finest. இங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்த்து வந்துடலாம். போடு, இந்த பவர் தான் போட்டாகணும், வேறு வழி இல்லை. இப்போ எவனாச்சும் பெருசாக அப்படித்தான் வருவான் பாருங்களா, என்னோட கெஸ் படி. Stairs. This must be the way out. இதா வந்துட்டான் பார்த்தீங்களா, சொன்னானா பெருசாக ஒருத்தன். போதுண்டா போதுண்டா போதுண்டா. இதை வந்துட்டான். எப்படி பெருசாக வந்துட்டானா அடிதான் இருக்குன்னு. I won't be sneaking past this one. How did it get in here?
முடியுதா? எப்பாடா டாகி இருக்குல்ல, டாகி அது என்ன பண்ணுது? ஓ, அட்டாக் இங்கிலீஷ் ஆச்சு ப்ரோ. ஓ, கொஞ்சம் உள்ளதான் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. குக்கா ஒரு கட்சின்னு வருதுனால இப்போ குக்கா உள்ளதான் இருப்பான். கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்கு, ஈத்தர் இருக்கு, கன்ஃபார்ம் ப்ரோ. அந்த கேட்டுக்கு பின்னால அவன் இருக்கான். By the flames. Come on, Torgal. By the gods அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுற மாதிரி. ஆனால் அது எப்படா 2 கட்சினா வச்சிருக்கீங்க ஃபுல்லா? பிஎஸ்பி என்னமோ இது பண்ணுச்சு அது பண்ணுச்சுன்னு புடுங்குனுச்சு அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தாங்க. நாட் அப் டு த மார்க்ல இருக்கே. வெயிட் பண்றான் ப்ரோ. Let the trial begin. ட்ரையலா? அப்போ கண்டிப்பா எடுத்தோடனே குப்கா கூட சண்டை இருக்காது ப்ரோ. சொன்னா வேற ஒருத்தன் பெருசா ஒருத்தன் வரான். என்ன ப்ரோ எடுத்தோடனே எப்படி போட்டான்? செத்தான் ப்ரோ. பண்ணு அடி அடி அடி.
ப்ரோ பேரை பாருங்க, அண்டர்டேக்கராமா. சரி இவரோட பேரை பார்த்தீங்களா, அண்டர்டேக்கர். அண்டர்டேக்கர் எவ்வளோ பெரிய ஆளு தெரியுமாடா? இவனுக்கு போய் அண்டர்டேக்கர்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. இந்த குப்கா வருவானா டவுட் தான். ஏன்னா இவன் ட்ரையல்ஸ் பிகன்ஸ் அப்படின்னா. So this is the power of Mythos. மீத்தாஸ்னா யாரு? இவனுங்க என்ன டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்றானுங்கன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. ஒருத்தனுக்கு ஒரு பேர், ஒருத்தனுக்கு வந்துட்டு ஹியூகோ குப்கா அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குன்னா, சரி ஒருத்தன் ஹியூகான்னு கூப்பிட்றான், இன்னொருத்தன் குப்கான்னு கூப்பிட்றான். அவன் பேர் நான் என்னன்னு சொல்றது யோசிங்க. சரி அவன் பேர் இவன் வந்துட்டு சிட்டுங்கிறாங்க. சிட்னா பேர் ஒரு ஆளோட பேர் அப்படின்னு நினைச்சேன். கடைசியில் பார்த்தா சிட்டுங்கிறது ஒரு பட்ட பேர். என்னடா நீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. எப்படி What the hell is going on? Are these things here for me? Or for him? இது குப்காவோட அரியாசனம் ப்ரோ. இப்போ இங்கே தான் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். பிரேவரி யூஸ் த பிரேவரி இன்னும் வேறு. ஓகே ஓகே எங்க குப்கா இது உள்ள இருப்பானா? இது இல்லையா? First orcs, now these nightmares. Is this your doing, Ultima? அல்டிமாங்கிறவன் வந்துட்டு ஒருத்தன் வந்தான் ப்ரோ.
ஃபர்ஸ்ட் மதர் கிறிஸ்டல் நினைக்கிறேன். மதர் கிறிஸ்டலா ரெண்டாவது மேஸ்க்? ஃபர்ஸ்ட் மதர் கிறிஸ்டல். அவன் வந்துட்டு ஓகே அந்த பக்கம் நினைக்கிறேன். இதுவும் இல்லையா? கட்சியும் ப்ரோ அப்போ குப்கா தான் டேரெக்டா. ஆனால் அவனுக்கு கை விகை வளர்ந்துருமோ? பெருசாக மான்சர மாறிடுவான்னு நினைக்கிறேன். தெரிஞ்சு அந்த சைடு தான் கிறிஸ்டல் இருக்கு, மதர் கிறிஸ்டல் இருக்கு, ஈத்தரு. The heart. He's in the sanctuary. I can feel it. Come on, Toggle. இருங்க, எபிலிட்டிஸ் ஏதாவது இருந்தால் நான் வாங்கிக்கலாம். 1300. ஒரு 700 வந்ததுன்னா இது வாங்கிக்கலாம் ப்ரோ. ஓகே,
சரி நல்லதான் வச்சுக்கலான்னு பார்த்தா என்ன வைக்கிறதுனே தெரியல ப்ரோ. சரி இது வச்சுக்கலாமா? லிமிட் பிரேக்கர். இப்போ டேரெக்டாக அவன் கூட தான் சண்டையாக தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி. எஸ் அவன் கூட தான் ப்ரோ. Just what I needed. என்ன ப்ரோ இன்னும் வந்துக்கிட்டே இருக்கானுங்க. ஓகே நாயை அடிச்சு கொண்டுருச்சு. வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. குப்கா நம்ம வர வரைக்கும் இங்கே நின்றுட்டு இருந்தான். ஈத்தர் எடுக்கலையாடா நீ? ஈத்தர் எடுத்து ரெடியாக வச்சிருப்பான்னு நினச்சேன். ஹே பெனடிக்டா மொட்டை மொட்டை மறைச்சிக்கிட்டான் ப்ரோ. உண்மையுமே இருக்கானா இல்லை கண்ணுக்கு இவன் கண்ணுக்கு மட்டும்தான் தெரியறானா? அப்போ இவன் இல்லை ஹாலுசினேஷன் தான். ஓகே ஏண்டா உன் கண்ணுக்கு அம்மனமா தெரியவா? ஆமா ப்ரோ இவன் அப்படிதான் பாக்குறான் போல ப்ரோ. பின்னால இது அந்த இது நம்ம உருமா ரூம்ல பிரைமலா பேர் என்ன செகண்ட் ஐகான் ஆஃப் ஃபயர் இப்போ கடிச்சு வச்சிச்சு ப்ரோ. ஹீரோ வேண்டாம் இப்படி போக்ஸ் கொடுக்க வைக்கிறீங்க. அவனும் அம்மானமா இருக்கான் ப்ரோ. போச்சு ப்ரோ. திரும்ப மாறிட்டானா? போச்சு. இவன் பாருங்க ஒரு சூப்பர் சைன் மாதிரி இருக்கான்ல பவர் ஆரா பார்க்க. அந்த டிராகன் பால் ஜி ரொம்ப நாள் ஆச்சு ப்ரோ விளாடணும். டிராகன் பால் கேக்கராட் பட் ஆனால்
ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிட்டான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஃபீனிக்ஸ் நம்மளால பார்க்குற தம்பி. சிரிக்கிறானா என்ன பண்றான்? இந்த ஒரு சின்ன இடத்துல இஃப்ரீட்டா மாட்டான் ப்ரோ நம்மளு. நான் போட்டு கொண்டு எடுத்துடலாம். ஏய் எனக்கு இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லா? அவன் பவர் உறிஞ்சுமே அவன் பவர்ஃபுல்லா இருக்கான் ப்ரோ. இல்லை டைட்டான மாதிரி வருவான்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. இவன் தான் ப்ரோ டைட்டனு. டைட்டனோட டாமினன்ஸ் நம்மள கையே இல்லாம இருக்காம இருக்கேன். ஏய் கை வளர்ந்துருச்சு. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. என்னது பேக் டிராஃப்டா? ஓ ஒரு அடியை வைக்க முடியாதுடா. நம்மளே பெருசா தான் ப்ரோ இருப்போம். நம்மளை விட எவ்வளவு பெருசா இருக்கான்னு அவர் நினைச்சு பாருங்க. அப்ப எப்பரா ஸ்டாகர் ஆயிட்டான் ப்ரோ. எங்க அப்பா காம்போல யூஸ் ஆகுதா? ஐயோ Nice trick. But if you can do it, then so could I. என்ன ப்ரோ பண்றான்? ஓ லேர்ன்டு பிரிம்சம் ஸ்டோனா? என்னது இது? அப்படின்னா என்ன பண்ணும்? எப்படி 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 பண்றது? எப்படி பண்றது? த்ரோவா? ஆஹா பட்டன் காமிக்கணும்னு நினைக்கிறேன்.
என்னது என்ன பண்ணோம்? Clavus learned a new ability, Brimstone Stone from Titan. Okay. Hold R to emit violent explosion. Okay. Hold R2 longer to increase the explosion size and strength. This X to at any time to cancel the charge without triggering the explosion. Okay. Ifrit is invulnerable to damage while charging Brimstone, suffering an attack. However, will automatically trigger the explosion. Okay, whoa, super. Let's give this a try. Not bad. Wow. Video. Bro. முடிஞ்சது. ஆஹா, அப்புறம் தூக்கி விட்டு ஹல்க் மாதிரி அடிக்கிறான். ஆளுத்துற அப்புறம் அப்புறம் நம்ம வாழை பிடிச்சி வச்சானா. என்னது அது? ஓ, இதான் கிறிஸ்டலா? தின்னுட்டானா? ரவுண்ட் 2 வரா? இந்த கிறிஸ்டல் சாப்பிட்டாலும் உனக்கு பவர் அதிகமாயிடுச்சு ப்ரோ. எர்த் அண்ட் ஃபியூரியா. ஐயோ, அப்புறம் அங்கே சண்டை போட்டு இங்கே பொட்டத்துக்கிட்டு வெளியில் வந்துட்டோம். எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக பாருங்க. மொத்த இடமே கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கன்ஃபார்ம் கொலாப்ஸ் தான். என்னடா மியூசிக் இது? எவ்வளோ பெருசாகிட்டான் பாருங்களேன். ரொம்ப பெருசாகிட்டான் போறவன். நம்ம இதுக்குள்ள மட்டும் தான் இருப்போம் போல. எறும்பு சைஸ் தான் இருப்போம் போல. அவனை எப்படி போய் அடிக்கிறது? பவுண்டரா? ஏய், செமையா இருக்குல்ல.
டென்டக்கிள்ஸ் மாதிரி வருது ப்ரோ. சேர்ந்தப்பா ப்ரோ காட் ஆஃப் தான் ப்ரோ. காட் ஆஃப் அந்த டைட்டன் ஃபைட் மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. செமையா இருக்கு. இந்த டெவிட் மேக்கர் இந்த ரைசிங் ரெவெஞ்சர் மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. வா ஜம்பு ஒரு அடி நம்ம எதுவுமே அவ்வளோ உனக்கு எப்படி ப்ரோ கொள்றது? கிரேட்டோஸாக்கு அட்லீஸ்ட் ஒலிம்பஸ் பிளேடு வச்சிருக்காரு கொள்றதுக்கு டைட்டனை. அழுத்துறா அவனுக்கு பாருங்க லைஃபே போடுறதுக்கு வழியே இல்லை போல. ஓ அவனை வச்சு அவனை தாக்குறது. ஓகே நைஸ். கை போயிட்டு எப்படி இருந்தாலும் கை வளர்ந்துரும், அது வேற விஷயம். ஓ இந்த இடத்துல போயிட்டாப்ப. சூப்பரா இருக்குல்ல. ஆஹா தெரியாம யூஸ் ஆச்சு. எங்கப்பா 2 லட்சமா? துக்குலூன்னு இருக்கும் ப்ரோ. நம்ம இவனே பெருசாக தான் இருப்பான் ஆக்சுவலாக. நம்மளே நார்மல் மனுஷனை விட பெருசாக தான் இருப்போம், ரொம்ப பெருசாக இருப்போம். இந்த காட் ஆஃப் வார் 2 கொலோசஸ் ஃபைட் மாதிரி இருக்கும் வச்சுக்கோங்க. காட் ஆஃப் வார் கிரேட்டோஸ் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி தான் நம்ம இருப்போம். பட் ஆனால் இது பக்கம் டைட்டன் மாதிரி இருக்கும். சீடரா போகிறது. அப்படியே
எப்பாடா ஸ்டாகர் ப்ரோ. ஓ கிரேட்டோஸ் மாதிரிலாம் ஸ்லாப் பண்ணும்போது தடுக்க மாட்டேங்களோ, ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது போல அவருக்கு. க்ரோட்டஸ்லாம் அப்படி ஸ்லாப் பண்ணும்போது அதே எல்லா கத்திக்கும் மல்லை காப்பிட்டவர். ஆஹா அடுத்து டென்டக்கிள் ப்ரோ. ஓ எப்படி ஹெல்த் பயங்கரமா இருக்கு ப்ரோ. இப்போ பட்டன் பத்திரம் நினைக்கிறேன். சண்டா அடுத்த டென்டக்கிள் வச்சு அது போட்டுடலாம். ஓ பிச்சுட்டாரு, சூப்பர். கையை பிஞ்சு போச்சு ப்ரோ. பிக் பேங் அட்டாக் அப்படிங்க. ஓடு கை பிச்சாச்சு. அப்புறம் வானத்துக்கே போகுது. சரி வானத்தில் இருக்கிறோம் ப்ரோ. வானத்தில் இருக்கோம், வானத்துலேருந்து விழுந்துக்கிட்டு இருக்கோம். என்ன ஹைட்டுனா, எவ்வளோ ஹைட்டுனா கிட்டத்தட்ட ஸ்பேஸ் ஹைட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பல கிலோமீட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இவனுங்க ஹைட்டே வந்துட்டு பல மீட்டர் இருக்கும். அவன் எங்க ஓடு.
அழுத்துறா. ஒரே கிக்கு தான், அவ்வளோதான். 5 வழியை இறக்கியாச்சு. வா, சரியான பேட்டில். அப்புறம் இன்னும் உயிரோட இருக்கான். ஆஹா, அப்பாடா, ஸ்டாகர் ஆயிட்டான் ப்ரோ. அப்புறம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபீனிக்ஸ் விசாஸ் நம்மால் ஃபைட் பண்ண மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. ஐயோ, மாற்றி வந்துட்டேன். என்னது இது? ஓ, நம்மளும் இப்போ சாப்பிட்டு பவர் ஏற்று வரோம். ஆமாம் ப்ரோ, பவர் ஏற்றுறாரு. பவர் ஏற்றுறான் ப்ரோ, பவர் ஏற்றுறான் ப்ரோ. ஓடு. எங்கப்பா, ஓ
கிளாஸை பாருங்க ப்ரோ, வேற லெவலில் இருக்கு. வேற லெவலில் இருக்குல்ல ஸ்கில்லு. வேற லெவல் ப்ரோ. இதான் ப்ரோ அடுத்த தம்ப்நெயில். அப்படிங்க ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்க மறந்துட்டேன். சரி பரவாயில்ல. வா, இதான் ப்ரோ இந்த மதர் கிறிஸ்டல் ஹார்ட். இது அடிச்சு நொறுக்குனா காலி ஏறி. இதுதான் அடிச்சு நொறுக்கணும் உங்களோட டார்கெட்டு. அப்புறம் என்ன ப்ரோ இது எல்லாமே டிராகன் பால்ஸியை காப்பி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. இது இது கீ ஸ்வாடுன்னு சொல்லுவாங்க, எனர்ஜி ஸ்வாடு. இதா அடிச்சு உடைச்சிட்டாரு. ஓ, இப்போ பாத்தீங்களா அவன் அந்த இவனும் ஒன் ஆஃப் த பேரர் தானே. என்னாச்சு என்னாச்சு? என்னாச்சு? ஃபினிக்ஸ் தம்பி தான் இவரு, ஜோஸ்வா. என்னது ஃபினிக்ஸ்? என்ன ப்ரோ இது? Your soul is tainted with worthless human will, yet your thirst for power remains undiminished. With every sip you take, you grow in strength, and soon you shall achieve perfection. I don't know what you're talking about. You will accept us, Mythos. It is inevitable. என்னடா மைத்தோஸ்ங்கறீங்க, மென்டோஸ் மாதிரி. For this purpose, and you shall serve it. கிட்ட வராதடா. ஏய், அது பிளாக் ஹோல் மாதிரி. யாரு ப்ரோ இவன்? Consciousness. We see now. Human will is so insubstantial it cannot exist in isolation. You mitigate its weakness by interweaving it with your consciousness. We believed we had merely to purge you of your will to claim our vessel. It appears we first have to sever every thread of the consciousness that supports it. No matter. The time to build a new world is not yet upon us. We will contemplate. பினிக்ஸ் அந்த இது துடிக்குது அப்படின்னா இங்கே தான் இருக்கான்னு அர்த்தம். தம்பி ஜோஸ்வா. இந்த அவன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். One can no more command the power of ether by drowning in its flood than one can constrain the tides by standing in the sea. I had thought Hugo wiser than this, but it seems his head was full of rocks after all. மண்டையில் மூளையே விளையாடுறான்.
Titan was strong. Your Majesty. But mythos is stronger. Hey. நீ யாரா? 5 years that man lived only for revenge. என்னன்னு எனக்கு புரியல ப்ரோ. யாரோ புதுசா இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகுறானுங்க. Even as it swept him into the abyss. நான் யாருன்னு தெரியல. சிட்டு மாதிரியா இருக்கான் ப்ரோ. One cannot change one's nature through force of will alone. Only the Almighty can do that. Hugo Kupka, the man who gave his life for a woman's head. A fool like all the rest. என்னது இது? That the death of a mother crystal should be so beautiful. ஆமா, ஆக்சுவலா மதர் கிறிஸ்டல் இதுவாயிடுச்சுல. ஸோ அதை கரைஞ்சு போவோம். From stone to sand. Some medicine, my lord? I have salves, potions, anything you need. Stop bothering me, urchin, or you'll feel the back of my hand. You must consider your health, my prince. If இவன் தான் ப்ரோ. needed to keep the Dalmex at bay, இந்த மாதிரி பிரின்ஸ் I Diana. beg you to call on Bahamut only as a last resort. His strength comes at too great a cost. இவன் அந்த டிராகனா மாறுவான் ப்ரோ. The Empire agreed to an armistice with the Republic, and yet the Emperor still plots its ruin. For now, the Dalmex suspect nothing, and as long as I can hold their gaze, war need not be inevitable. But more than that, Bahamut is the champion of the Empire. When our people look to the heavens, the sight of him gives them hope. டேய் நல்லா தான்டா போய்கிட்டு இருந்துச்சு. கர்மம் என்னத்தையோ. கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ்னு சொல்லணும் சொன்னானுங்க. ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது, அதே மாதிரி தான் இருக்குது. I will always be your loyal servant. இப்பெல்லாம் இந்த ஓக் கல்ச்சரை வர இது பண்ணுறானுங்க, இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறானுங்க. எனக்கு கொண்டு வாங்க நினைக்கிறேன். சாப்பிட்டு Should the Council's brazen maneuvering prompt the Republic to tear up their own treaty and launch a new assault, our soldiers would advance to meet them, cutting across the Central Isles, but not in time to prevent their forces from breaching the southern defenses and storming Twinside. And so the capital would become a battlefield. Thousands of innocents would die. I cannot allow that to happen. There is one small mercy, at least. You will not be forced to do battle with Titan. Would that I could avoid doing battle at all. 1,000 pardons, Your Highness. What is it?
Olivier has been made Emperor. What is the meaning of this? My father's orders. What were they? Quickly! Yes, Your Highness. His Radiance requests that Your Highness maintain position here and... செம்ம டென்ஷன்ல இருக்கான் பாருங்க. என்ன பண்ணாது? இவன் தானே பிரின்ஸ், இவன் தானே ஆக்சுவலா மூத்தவன். Terence. Yes, my prince. I must go to the palace. I'll ready your steed. What is it now? தலைவரே. Forgive the intrusion, Your Highness. Okay, Joshua. I know you. ஆமாடா. At ease. We stand in the presence of the Phoenix. You wouldn't want to get your fingers burned. I hope I'm not interrupting. Not at all. Though I admit, I did not expect such a distinguished guest. How many years has it been since the remembrance ceremony? 20? I thought you long dead. Do I address a ghost? Many have told me that I look like one. But no. I'm alive. இவனே சொல்லிட்டான் bro, நான் வீட்ல தான் இருக்கேன் அப்படி. Just. Prince Dion of the House Lesage, I have a tale to tell you. கதை ஒன்று சொல்லிட்டா அப்படின்னு தமிழ்ல. சார் உங்களுக்கு ஒரு கதை ஒன்று சொல்லட்டா அப்படின்னு. நைஸ். கிளைவ் தலைவர் இங்கே இருக்காப்புல. அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை போட்டு எதுக்கு அங்கே வந்து பிரியன்ஸ் டியான் கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கான்னு தெரியல தம்பி. அவனோட பிளான் என்னன்னு தெரியல நமக்கு. நம்ம இவரோட ஹீரோட பிளான் என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு நமக்கு. ஆல்ரெடி தெரியும், இந்த எல்லா மதர் கிறிஸ்டல்ஸையும் அடிச்சு நொறுக்கி மற்ற லேண்டை ஃப்ரீ பண்ணோம், பேரர்ஸ் யாருமே இதுவாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு தான் ஒரு பிளானு. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இதோட முடிச்சுக்கிட்டு 1700 தான் வந்திருக்கா. இன்னும் 300 இருந்தால் இது அப்கிரேட் பண்ணிடலாம். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்படின்னா முடிச்சுக்கிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் இதில் சந்திப்போம். ஏன்னா எதுவுமே அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. இந்த 300 இன்னும் ஒரு 300 பாயிண்ட் கிடச்சதுன்னா இதை அப்கிரேட் பண்ணிடலாம், ஃபுல்லாக மாஸ்டர் பண்ணிடலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு எவ்வளோ கிடைக்கும், 1 2 3 பவர் கிடைக்கும் நினைக்கிறேன். அப்படின்னா இன்னும் ப்ராக்ரஷன் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் கேமில். இப்போ பவரே பாதி தான் கிடச்சிருக்கு. அப்படி இன்னும் 1 2 இன்னும் 3 கிடைக்கும் போல் பவர். ஆனால் 3 என்னென்ன பவர்னு தெரியல. ஸ்பாலர் வேணாம், தேடிலாம் பார்க்க வேணாம். எனக்கு தெரிஞ்சு என்னென்ன திரும்ப பவர் கிடைக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு அவள் செத்து போயிடுவான்னு நினைக்கிறேன். இருக்கல ஜில்லு இருக்கால, ஜில்லு செத்து போயிடுவான்னு நினைக்கிறேன். சாவறதுக்கு முன்னால் சிட்டு பவர் கொடுத்துட்டு போன மாதிரி அவளும் பவர் கொடுத்துட்டு போயிடுவான்னு நினைக்கிறேன். பவர் கொடுத்துட்டு போயிட்டு இன்னும் 2 பேர் யார், ஃபீனிக்ஸ் நம்மளும் தம்பி, மேபி அவன் சாவறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தெரில, டவுட்டு தான். அப்புறம் வேறு யார், இன்னொருத்தன் இவன் இப்போ ட்ராகன் பவர் இருந்தான்ல அவன் நினைக்கிறேன். அவன் கூட கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இப்போ 3 எனக்கு தெரிஞ்சு அதுவாக தான் இருக்கும். என்னோடய கெஸ்ஸு நான் சொல்கிறேன், இல்லைனா வேறையாக கூட இருக்கலாம். சரி, டாட்டா பாய்.